May I request everyone to maintain silence? The guest is arriving shortly. I repeat, everyone to remain silent. Good morning, respected dignitaries, Honorable Principal, beloved teacher, invited guests, and my dear friends. Before we begin, let us take a moment to pay our respect to Tamil Thai, the symbolic mother of Tamil language and culture. May her blessings inspire us to value our roots and embrace knowledge with humility. I kindly request everyone to stand for Tamil Thai Varthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை சிரம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. Please be seated. Every celebration begins with a heartfelt welcome. To warmly welcome our guest and set the tone for today's program, I invite Ms. Niveta, Head in Charge, Department of Psychology, to deliver the welcome address. A very pleasant good morning to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to the conclave on World Mental Health Day. We are truly honored to have our respected principal, Dr. R. Vasudevraj sir, whose guidance and support have always inspired us to grow and achieve more. A warm welcome to you, sir. A very special welcome to our guest speaker, Mrs. Halima Zehra, Head, Department of Psychology, CTT College for Women. Ma'am, we are honored to have you with us today, and we look forward to your valuable insight that will truly enrich this conclave. We are also delighted to welcome participants from various colleges whose presence have added vibrance and meaning to this day. I also extend my warm greetings to our dedicated faculty members and our beloved students, the heart and soul of every event we organize. Let us take part and make this conclave a memorable and impactful one. Once again, I extend a warm welcome to each and every one of you. Thank you. Thank you, ma'am, for that warm welcome. Now it's time to introduce the special guest who has kindly joined us to share their expertise and wisdom on this important occasion. I invite Mrs. Rubika, Assistant Professor, Department of Psychology, to introduce her honorable guest speaker. Good morning, everyone. It gives an immense pleasure to welcome and introduce our distinguished chief guest for today's program, Mrs. Halima Zehra. Mrs. Halima Zehra is a young motivational speaker and social activist, heading the Department of Psychology, CTT College for Women. She completed her UG, PG, and MPhil from the Department of Applied Psychology and Behavioral Research from the JBAS College for Women. She also did her postgraduate diploma in learning disability. She is a founder of Psywell Psychological Support Services, consultant psychologist at Aisha Hospital, Chennai, consultant psychologist at Mercury Hospital, Chennai, consultant psychologist at Pearl Kinesis Healthcare. She has been invited as a chief guest, resource person,
trainer for more than 900 programs where lakhs of students, parents, teachers, etc. have been benefited. Mrs. Alima Zehra specialized in clinical practice with a focus on emotional and mental well-being of both patients and caregivers. She addressed a range of concerns including anxiety, panic attacks, and chronic pain, utilizing approaches such as systematic desensitization and pain management techniques. She was a resource person for high-profile training program for educational leaders, HODs, deans, directors, coordinators, chairpersons from various colleges. She has been rated among the top speaker by M.H. Hardy. She has been the part of many governmental and non-governmental projects, advisory board members in many national and international bodies. Mrs. Alima Zehra is a recipient of numerous prestigious awards. Some of them were Young Women Achiever Award, Dr. Abdul Kalam Award, Best Educationalist by Sheer Home, Best Teacher Award, Youth Icon Award, Iconic Personality of India, and many more. Ma'am, we are honored to have you here, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am, for that wonderful introduction. It's truly inspiring. We are truly blessed to have a leader who constantly motivates and guides us towards growth and success. I now invite our beloved principal, Dr. Vasudevarat sir, to share their valuable thoughts and address the gathering. Kindly, sir. Respected guest of today, Head of the Department of Psychology, Mr. Narajan, Students Affairs, Rangarajan, Placement Officer, and dear faculty members from various departments and psychology, and my dear students, good morning to all. Generally, in all the meeting, I used to tell one thing. Those who are in the age of 40s, even you ask your parents, we never heard the word psychology and counseling in my school till my age of 50. Even your parents also. There is a need of counseling. There is a need for psychology to study. This is mainly because of this society. I am not blaming the society. We, those who are in the age of 40s, above 40s, we grew up with our parents, watching our parents. We grew up with watching our parents. But this present generation, I am not criticizing, this present generation, you are growing up with watching your mobile phones. This is the main reason for need for this counseling and psychology. Now, ma'am said one thing. Now, government is going to pass a rule in all the schools, in all the colleges, or in all the offices. One psychologist must be there. It's a mandatory one. Government is going to introduce. All these things are why it is required. Again, I'm telling, since because of the technological development. People, you are not watching what going on next door. What is happened to the one who is sitting next to you. Simply we are thinking about our own, ourself. We never think about the society. We never think about this people, those who are surrounding us. Whenever the parents come to the college for parents meeting, all the parents are 10 years back, there is a different situation, different scenario. Now it has changed. The parents, they are requesting the faculty members, sir, na sonna kekka matar ningala sollunga sir. This is a thing happening in college every day. If whatever it happened, the parents are there, they're scared about their wards and daughters, wards. Sir, neenga sollunga sir, na sonna kekka matangran. In the dialogue, every day, the people, those who are working here, we are listening these words from the parents.
So which is most important to be, as he said, leader. When you talk about me, leader. Who can become a leader? I'm not talking about me. Who can become a leader? Everybody can become a leader? No. One who have the qualities of a leader. What is the basic quality for the leader? The character. Character is must for everyone. You know, if you are good in character, how to find out that you are good or bad? If you love your parents, if you love your country, if you love your language, if you love your life, you will realize what is happening every day in our life. Then you will start to think about this society. You will become a good person. These are the basic things. Today morning got a chance to view one short video, WhatsApp video. I don't know who spoke that in that video. He was telling, this is a fact. Nowadays, if you watch the TV, in all the channels, you can see so many advertisements for matrimonial. Nadar matrimonial, Naikar matrimonial, Mural, so many. For every country, the separate matrimonial sites are there. According, he said one word. The thing is, the girl's parents, they are asking only one question to the boy's parents. That is, what is his earnings? If it is more than 10 to 12 lakhs, is good. They are ready to accept. The next question, do you have any old furniture in your home? What do you mean by this old furniture? The girl's parents asking the boy's parents, is there any old furniture in your home? They are meaning it, the boy's parents. Boys, mother, boys, girls. This is a percentage situation. Whether you accept it or not, this is a fact. Now just think about this. What is the use of getting this degree after completing 3 years? What is the purpose? At this small age, when she says something about Rupika said, she has got an award from the MSRD. So many things, so many statements she has given about our guest. How it is possible to her at this small age? Since mainly because of the commitment, what he is doing, what she is doing. Just with the degree, you cannot do anything. If you are a careless person, if you are not love your country, if you are not love your parents, what is use of getting degree after 3 years? Just with the paper, what you can do? Just with the subject, you cannot do anything. That's why our college, we are arranging this type of events to take, though in classes, the faculties are telling something, in meetings I am also telling something, then if anybody's come from outside, if they're telling something, really it will reach you. That's what we have, that's the main reason for that we have been arranging all these events. Before concluding my speech, just I want to tell you about 3 terms. 2 terms, 2 words should follow, 1 word should not follow. Since I spoke about the character, what are 3 words? Sympathy. Another one is empathy, not to follow, apathy. What is sympathy? அடுத்தவங்களை பார்த்து பரிதாபப்படுறது. Empathy na, what do you mean empathy? Understanding others' feelings, realizing their pain. Apathy, don't care character. That won't help you to come up in your life. So before that, I tell you a small story. Why this character is most important. We know, you all know about Dr. Sir C.V. Raman, the great scientist. You know, he was conducting the interview for scientist post. So many people, they have come attended the interview. At the day evening, after completing everything, all his work, he is coming out of his room. In front of the office, one gentleman is loitering there. He is asking, what do you want? What are you doing here?
Then only he raised that he attended the interview, that person who is lighting that veranda. He said, Sir Raman said to that fellow, sorry gentlemen, you are not selected for the scientist post. You are not selected. Don't waste your time, you can move. The reply from that person is, no sir, I am not waiting here for to know my result about this interview. I am here, your people gave 5 rupees more for my transport charges to come to your office for attending the interview. To whom I want to return this 5 rupees? I am not able to find any person, that's what I am waiting here. So I find you, now I am giving back this amount 5 rupees to you. He gave the 5 rupees to Sir C.V. Raman, he started to go away. Then what happened, this is a real fact. It is there in his history. Sir C.V. Raman, he ran back around him. He was asking him to join this office immediately. He said one word, I may get a good scientist in future more than the brilliant person like you. But I won't get a good character person hereafter. So you are appointed. So though you are such a talented person, you are a skilled person, you are earning more and more whatever you want. If you are not good in character, there is no use of anything. So keeping in your mind all these things, the most important thing is the character. The psychologists, since our parents are, everyone is busy with their own work, the college, the psychologists, the counseling, so many sites are there. It will help you to learn something, to build your character. Wish you all good luck, all the best. Thank you very much. Thank you, sir, for those inspiring words. Your message has truly reminded us the importance of balancing psychology well-being. Today, we are truly honored to have with us Mrs. Alima Zehra, Head of Department Psychology, CTTE College for Women, founder of Civil Psychological Support Services, who has been a great advocate for mental health and emotional wellness. We are eager to listen to your insights and experiences on today's theme, from stigma to support, building compassionate communities for mental health. Let's welcome our guest speaker with a big round of applause. Kindly, ma'am. Good morning. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Before I start, hello. 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 Okay, let me give a try. Is it audible? Okay, I'll be moving around. Next 45 minutes, all of you are going to travel with me mindfully. Okay. My request
Hello? Then I asked her, அம்மா யாருமே இல்லையா வீட்டில் யாருமே இல்லையா தென் ஷீ ஸ்டார்டட் டெல்லிங் அபவுட் அ ஸ்டோரி மேம் நான் சாப்பாடில் உப்பு போட மறந்துட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டாங்க அப்பா அதனால வந்து சாப்பாடு சரியில்லைன்ட்டு ஆசிட் எடுத்து ஊற்றுனாங்க ஓகே இட் வாஸ் வெரி பேட் மாம் ஒர்க்ஸ் இன் த மார்னிங் ஷிஃப்ட் ஆஸ் வெல் இஸ் இன் நைட் ஷிஃப்ட் 9 to 4 o'clock ஸ்கூல் 4 to 5 o'clock லைப்ரரி வீட்டுக்கு போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மார்னிங் நோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் அம்மா உணவகம் இருக்கு இல்லையா அங்கேருந்து 2 இட்லி திஸ் ஹேப்பன் மெனி இயர்ஸ் பேக் அங்கே போய் 2 இட்லி இல்லைன்னா ஒரு பிஸ்கெட் பேக்கெட் இல்லைன்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் தட்ஸ் ஆல் இதுலேயே ஃபுல் டே இருந்து ஈவினிங் யூனோ சொல்வோம் இல்லையா லேபர் இந்த சைல்ட் லேபர் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ப்ராஹிபிட்டட் பட் ஸ்டில் ஹேப்பனிங் இன் மெனி பிளேசஸ் பேக்கரிஸில் பார்த்தோன்னா குட்டி குட்டி பசங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே நிறைய இடத்துல ஸோ எல்லாம் முடிச்சு நைட் 11 o'clock ஷி கம்ப்ளீட்ஸ் ஆல் த ஒர்க் 11 to 12 o'clock அந்த நம்ம சொல்வோம் தாத்தா பாட்டி சொல்லும் போது அந்த காலத்தில் எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லாம் சொல்லுவாங்கன்ட்டு பட் ஸ்டில் தெர் ஆர் மெனி பிளேசஸில் பார்த்தோன்னா அங்கே ஏரியாஸில் கரண்ட் வந்து இருக்காது ஏன்னா அவங்க பே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ 11 o'clock அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸில் உட்காந்து படிக்கிறேன் அண்ட் ஷீ இஸ் த கிளாஸ் டாப்பர் ஓகே இந்த மாதிரி பசங்க இருக்காங்க எதுக்காக நான் இந்த ஸ்டோரி சொல்கிறேன்னா வி ஆல்வேஸ் கம்பேர் ஆர் செல்ஃப் வித் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஹையர் டு அஸ் அவங்கள மட்டும் ஏன்னா இங்கே தான் மென்டல் ஹெல்த் பாதிக்குது ஓகே இட்ஸ் அ வெரி காமன் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மளோட பாடிக்கு எப்படி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ ஜிம்க்கு போவோம் நம்ம பாடி பில்ட் பண்ண அதே மாதிரி தான் எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஹியர் இது நல்லா இருந்தால் தான் உங்களால் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணவே முடியும் ஓகே ஷீ செட் தட் அப்பா என்ன பண்ணாலும் சரி நான் ஒரு நல்ல வீடு கட்டணும் நான் நல்ல ஒரு கார் வாங்கணும் அதில் அம்மா அப்பாவை கூப்பிட்டுன்னு போகணும் நிறைய எய்ம் நிறைய கோல் இப்போ இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து ஃபியூ ப்ராப்ளம்ஸ் ஐல் டிஸ்கஸ் ஹியர் வித் ஆல் ஆஃப் யூ ஸோ தட் யூ கேன் டேக் ஹோம் ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் மாதிரி இருக்கணும் வாட் இஸ் மென்ட் பை செல்ஃப் எஸ்டீம் வாட் இஸ் மென்ட் பை செல்ஃப் எஸ்டீம் randomly whatever comes to your mind there are no right or wrong answers whatever comes to your mind you can say the values about yourselves your judgments about yourselves very good yourself then any other very good positive and negative about yourself how you capabilities very good yes ma yes you can answer very good right answer advantages and disadvantages to make it very very simple your strengths and your weaknesses each and every person sitting here how many of you have read about Gardner's theory multiple intelligence psychology students non-psychology you can go home you can search about the theory Gardner's theory ன்னு சொல்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு பர்சனும் நீங்கள் மீட் பண்ணுற ஒவ்வொரு பர்சன் கிட்ட கண்டிப்பாக 3 to 4 டேலண்ட் இருக்கும் வெறும் அகாடமிக்ஸில் மட்டும்தான் ஷைன் ஆகணும்னு அவசியமே இல்லை தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் குட் இன் ஸ்போர்ட் தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ குட் இன் அகாடமிக்ஸ் தெர் ஆர் பீப்புள் ஆர் குட் இன் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க நல்லா பாடுவாங்க நல்லா ஆடுவாங்க பீப்புள் பிகம் வெரி குட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஸோ யூ ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் யுவர் ஓன் டேலண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நம்ம சயின்ஸில் வீக்னா சயின்ஸ் டியூஷன்ஸ் தான் போவோம் மேக்ஸில் வீக்னா மேக்ஸ் எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எடுக்கும் போது ஆல் தீஸ் டாபிக்ஸ் யூ ஹேவ் டு அட்ரஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தோ இட்ஸ் a huge responsibility for you not only psychology even non-psychology background so physics chemistry or ninga commerce department irundhalum seri go to your school go take permission in other schools and start doing programs talk about education talk about good and bad habits talk about why education is necessary so idella பண்ணும்போது தான் confidence you develop hello your strength and your weakness எனக்கு கோவம் அதிகமாக வரும் ஓகே கோவம் அதிகமாக வருது அதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் வந்து பாதிக்கப்படுது இன்டர்பர்சனல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்குது ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது எப்படி சரி பண்ணணும் நம்ம நினைக்கிறோமா இல்லை we know that we are best in this but weaknesses we do not know so தாழ்வு மனப்பான்மை சொல்வாங்க நிறைய பேருக்கு okay inferiority complex I could see that in many of you have inferiority complex they know all the answer but அது கரெக்டாக இல்லையா மற்றவங்க என்ன சொல்வாங்க இது யோசிச்சு மற்றவங்களோட யோசிச்சு சொசைட்டியை பற்றி யோசிச்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை யோசிச்சு நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்களோ இதுதான் பேசும் ஆஃப்டர் 5 years if you want to become a good speaker start everything here ஒரு நல்ல opportunity doing MC volunteering taking pictures organize programs from the student side and get a letter from the department and college organize one program just few initiatives I'll tell you in our department we have something called wall of kindness every Friday 12 to 12:30 students collect goodies accessories clothes which are in good condition from faculty and students and we give it to orphanages old age homes we go meet cancer patients there are so many organizations where you can collaborate and do
You need not get help from, teachers all the time. Teachers are there to guide you. College department is there to help you out. They are there to guide you. But programs நீங்க organize பண்ணீங்கன்னா after 3 years, when you go, not even 3 years, இப்போ நீங்க PG பண்ண போறீங்க இல்லையா, it's going to be a big revolution. Psychology especially, MSc, it's going to be very, very tough. Getting admission for PG is going to be very tough. There will be only 25 seats, but applications will be more than 200. Now, என்னோட profile, hello? என்னோட profile, நான் unique பண்ணனும்னா what should I do na? Research, academics, of course, extracurriculars, and how many programs you have organized, not as a group, individually. To start with, 5 students together can organize program. Or one person after third year, or after doing 3 to 4 programs, அங்கேயே இருக்கக்கூடாது, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கேன், ஃப்ரெண்ட்ஸோட கம்ஃபர்டபுள், it's not going to help you out. Individually step out and start working on. Hello? So this is one part of my segment. The second one is, there was a study done at Harvard University. Are you all with me? Traveling with me? Okay. So there was a study done at Harvard University. They wanted to find out what is that one component which gives satisfaction to an individual. ஒரு person சந்தோஷமா இருக்கணும்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும்? So it was a longitudinal study. Can someone tell me what is meant by longitudinal? The word itself has the meaning. Very good. Long-term study. Longitudinal. Okay. Generation to generation, okay. They take one population and they study about that population for more than 8 years. Any study that goes on for more than 8 years. ஒரு study இருக்கோ இல்லையா, நம்ம we do one research, 6 months, 1 year, அதுக்கப்புறம் publish பண்ணுவோம். But longitudinal study is something which goes on for more than minimum 5 years to maximum 15 years. This is what happens at Harvard University, Stanford University. Short term study பண்ணவே மாட்டாங்க, long term study தான் பண்ணுவாங்க. So they found out, after so many years of research, they came up with 4 important cues. How many? My throat is very bad, okay, today, so please bear with me. 4 important cues. The first cue is PQ, IQ, EQ, and SQ. இது 4 மட்டும் புரிஞ்சிச்சுன்னா I'm done with my session. PQ, louder. PQ is nothing but physical quotient, intellectual quotient, emotional quotient, social quotient. இது 4 மட்டும் நீங்க every week இல்ல 10 days நீங்க work பண்ணீங்கன்னா you are living a meaningful life or a quality life, I should say. Okay? First one is physical quotient. Eating on time, sleeping on time னு சொல்றாங்க. ஸ்லீப்பிங்கே இல்ல மேம். Okay, sleep இல்ல. How many of you sleep after 12 o'clock? Just be honest. I'm not here to judge you. After 12, after 2 o'clock. Sometimes nali yes na. After 2 o'clock. Morning I get up at 7 o'clock. I got to know the college timing is 10 o'clock. Ma'am, 9 o'clock எழுந்திருக்கிறேன். Anybody, hands down ma'am. All these people, இப்போ ஒரு 5 இயர்ஸில் ஆகலைன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக 40 இயர்ஸில் கேன்சர் ஆர் கேன்சர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக வரும். திஸ் இஸ் த கரண்ட் ரீசன்ட் ஸ்டடி, லாஸ்ட் வீக் இட் ஹேஸ் கம் அவுட். ஐ எம் ஜஸ்ட் அலர்ட்டிங் யூ. ஓகே, இது நம்ம சிரிக்கிற விஷயம் எதுவுமே இல்லை. ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் நம்மளுக்கு தெரியும், பட் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியது. செல்ஃப் அனாலிசிஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Unless and until you do, hello? Unless and until you do self-analysis, there will not be any growth in you. You will learn only after knowing you. Identification is very, very important. Melatonin, there is one hormone. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஏதோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு மேம். ஸ்லீப்பிங் ஹார்மோன், எஸ். மெலட்டினின் செக்ரீட் ஆனாதான் நம்மளால் எழுந்திரிச்சு கண்ணை திறந்து அலர்ட்டாக இருக்க முடியும். கண்ணு காதில் மார்னிங் டைம் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணும்போது அப்படியே ட்ரௌசியாக இருந்துச்சுன்னா விச் மீன்ஸ் மெலட்டினின் செக்ரீட் ஆகலை. சிம்பிளாக சொல்லணும். ஓகே, மெலட்டின் மறக்கவே கூடாது. ஒருத்தங்களால் சரியாக தூங்க முடியலன்னா மெலட்டினின் செக்ரீட் ஆகலை. ஸோ கண்டிப்பாக எதனாலனா ஸ்க்ரீன் டைம். ஸ்க்ரீன் டைம் பார்த்தோன்னே இந்த ஃப்ளாஷஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த க்ரீன் லைட் இருக்கு இல்லையா, பிகாஸ் ஆஃப் தட் மெலட்டினின் செக்ரீட் ஆகாது. தட்ஸ் த ரீசன் பீப்புள் சே கீப் யோர் செல்ஃபோன்ஸ் அவுட் சைட். தட் இஸ் இம்பாசிபிள். யூ கேனாட் டூ தட். மேம் இருக்கிறதே குட்டி வீடு, அதில் செல்ஃபோன் வேறு வெளியே வச்சுட்டேன்னா அப்போ எங்கே மேம்?
Okay, what you can do is put it on flight mode or silent mode, and unga kittendo konjam or 10-meter distance la konjam durama vechirunga. That's enough. It is very very easy to say, ma'am, but it's very difficult to follow. But you start implementing, do it for a week. 8th day you will definitely do that. Okay, it becomes a habit. 21 days kapram panningana, for sure it will become a habit. Hello? Eating on time, sleeping on time, doing your favorite hobby every single day. When I ask students, no, I did one small research, one mini project type. When I ask them, what is your, your leisure time, people say, ma'am, conference calls, video calls, making calls to my friends. That is my leisure activity. How many of you properly do your leisure activity, follow your leisure activity every day? Just raise your hand. Only one hand is going up. Leisure activity enamma? Your hobbies, basically your hobbies. At least twice in a week you do? Thrice in a week? Morning ethana per walking ku povinga, half an hour at least minimum. Happy to see at least 4 hands, 5, 6, 7. Okay. Ma'am, jogging ku, ma'am, gym ku na ethana per povinga? Gym, how many of you go to gym? Okay, hands down. To make things very very simple, I can understand that physical activities la vandu romba kammiya irukum. We are not moving around our body. To make it simple, what you can do is every day or at least once in a week, detox water nu kelipattirukingla? Have you heard about detox water? What is meant by detox water? Install irukum. Install எத்தனை ரீல்ஸ் வரும் இல்லையா நம்மளுக்கு detox water every time. நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. ஒன்றுமே இல்லை, வெரி சிம்பிள். ஹலோ, நார்மல் தண்ணி, ஒரு பாட்டில் தண்ணி இருக்குது இல்லையா, ஒரு 1/2 லிட்டர் பாட்டில். அந்த தண்ணியில் வந்து சப்ஸா சீட்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த ரோஸ் மில்க் எல்லாம் பண்ணும்போது சப்ஸா சீட்ஸ் போடுவாங்க இல்லையா, சப்ஸா சீட்ஸ், குக்கும்பா, ஓகே, லெமன் ஸ்க்வீஸ் பண்ணி, லிட்டில் பிட் ஆஃப் சால்ட், மின்ட் லீவ்ஸ் போட்டு நைட் ஓவர் நைட் வந்து சோக் பண்ண வச்சு மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்கில் 11 o'clock 3 o'clock அண்ட் ஈவினிங் ஒரு 7 o'clock மட்டும் அந்த தண்ணி குடிச்சிங்கனாலே டாக்ஸின்ஸ் ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகிடும் பாடியிலேருந்து. திஸ் இஸ் மென்ட் பை physical quotient. This is one component which will come under physical quotient. Of course, apart from jogging, apart from if you are not doing that, you should start doing. மேம் அதை நாங்கள் பண்ணலன்னா அம்மா கிட்ட சொல்லுங்கள். அம்மாவுக்கும் சொல்ல வேண்டாம், நீங்களே பண்ணலாம். அது இப்போலாம் பார்த்தோன்னா மூவிஸில் எங்கே இடத்துலாம் பார்த்தோன்னா கேர்ள்ஸ் மட்டுமே கிச்சனில் பண்ணுறதில்ல, ஈவன் பாய்ஸ் ஆர் டூயிங். பாய்ஸ் ஆர் ரியலி மேக்கிங் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் த கிச்சன். ஓகே, நிறைய மேக்ஸிமம் குட் டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே பார்த்தோன்னா ரீசென்ட்லி இட்ஸ் ஒன்லி ஃப்ரம் த பாய்ஸ் சைட், நாட் ஃப்ரம் த கேர்ள்ஸ் சைட். Okay, detox water is very very important. And ABC juice 10 days once kandipa pananum. Hemoglobin level nariya romba kammi. Okay, ABC juice apple, beetroot, carrot adla konjond ice cream potu grind panni kudicha kandipa 2 units vandu every month increase agudnu solranga. So this is physical quotient. Hello. Hi. Intellectual quotient is Albert Einstein theriyum illa ellarkum. Who was Albert Einstein? He was a scientist. E is equal to mc square given by. Okay, many people wanted to know what is there something extra in Albert Einstein's brain. எப்படி இந்த மனுஷனால் மட்டும் அவ்வளோ யோசிக்க முடியுது, ஒரு நார்மல் பர்சனால் பண்ண முடியலன்ட்டு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணாங்க. அவங்க நிறைய சைக்காலஜிஸ்ட் சைக்கியாட்ரிஸ்ட்லாம் கூப்பிட்டு போய் ஐக்யூ டெஸ்ட் பண்ணாங்க. How many of you have done IQ test? Practical psychology students second and third year la? Third years are here? Okay. So IQ test, okay. IQ test, you will be doing IQ test. So Albert Einstein ku vandu IQ test pannanga. They found out that his IQ was between 140 to 150. எவ்வளோ இருந்துச்சு? இப்போ எல்லாரும் இங்கே இருக்கீங்க இல்லையா, உங்களோட IQ எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? What is a normal IQ level? Just a guess, random guess. Because I have given you the hint, Albert Einstein oda 140 to 150. Very good, nearing. 90, starts with 90, ends with 130, too high. Very good. Who said 110? Okay, 90 to 110 is the normal IQ level. You take anybody in this group, majority of you will come under 90 to 110 category. But many people, there are many people now we see that, even recently, one small girl who is only 12 years, 13 years, அவனோட IQ, Albert Einstein IQ same ஆ இருந்துச்சு.
So every time when they wanted to test Albert Einstein's IQ, Stephen Hawking's IQ, ஒரு வாட்டி 130, ஒரு வாட்டி 135, there was a huge gap. ஒரு வாட்டி 145, ஒரு வாட்டி 148, ஒரு வாட்டி 150. People were not able to say that this is the actual IQ level. யாருக்கு பண்ணாலும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். +1, -1 will be there. But constant IQ யாராலும் சொல்லவே முடியல. Then they were not convinced. நிறைய ஏன்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனோட விஷயம் இருந்துச்சு, soon after my death, my body should not be used for research purpose. Okay? Soon after his death, he had a lot of medical issues. When he passed away, his body was stolen. திருடி அவங்களோட பாடி எடுத்துன்னு போனாங்க. His body was taken to a lab. Okay, his body was divided two parts, head separately and body separately. Okay, அவங்க அது யார் பண்ணாங்க? அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸும் ஒரு டாக்டரும் சேர்ந்து பென்சில்வேனியாவில் ஒரு லேபில் எடுத்துன்னு போனாங்க. Both parts were separated. அவங்க பாடி எடுத்து it was kept separately. His head was chopped into, sliced into 240 blocks. How many blocks? 240 blocks, because they wanted to know what is there something extra in Albert Einstein's brain. They came up with 3 important research. Hello? Hi. His brain was smaller in size when compared to a normal male person's brain. இன்னும் கியூரியாசிட்டி அதிகமாகிடுச்சு. ஒரு நார்மல் மேல் பர்சனோட பிரெயினோட ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் இன்னும் ஸ்மாலர் சைஸில் இருந்துச்சு. இன்னும் கியூரியாசிட்டி வெண்ட் அப். இன்னும் ரீசர்ச் பண்ணாங்க. ஆஃப்டர் so many years and months of research, the second part was he had more number of glial cells. ஓகே, எப்படி தண்ணி எப்படி சாப்பாடு மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியணும். நம்மளுக்கு பிரெயின் இருக்கு இல்லையா, நம்ம கேரி பண்ணுறோன்னா பிரெயின் ரிலேட்டட் யூ ஹாவ் டு நோஸ் ஃபியூ திங்ஸ். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when we run for marathon, end பாயிண்டில் வந்துட்டோம். what do we need after coming near the finishing point? After you finish, what do you need? You take water, or you take lemon juice, or you take some fresh drink, or you take some refreshing drinks, or something you take, right? Similarly, உங்களோட brain cells think பண்ணுறதுக்காக யார் நிறைய support nutrients கொடுக்குறாங்கன்னா glial cells. And the glial cells were more and more and more in Albert Einstein's brain. This was the second reason. What was the first one? His brain was smaller in size. Number 2, more number of glial cells. அதனாலே நிறைய யோசிக்கிறாங்க. Third one is he had super active corpus callosum. Every time பாயாசம் சாப்பிடும்போது corpus callosum ஞாபகம் வரணும். ஓகே, ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு இருக்கு இல்லையா, ஒரு குட்டி நடுவில் ஒரு பாதாம் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. that only connects both the hemispheres. And that corpus callosum was super active in Albert Einstein's brain. That's the reason he was able to think. Hello? Hi. What is this activity called? Hi, hello activity. எதனால பண்றோம்? To seek your attention. Like how physical gym is very important for your physical health, similarly brain gym is very very important for your brain health. Okay, இந்த corpus callosum இருக்கு இல்லையா, நம்ம கோலம் போடுவோம் இல்லையா, எத்தனை பேர் மார்னிங் கோலம் போடுவீங்க? என்னோட நெய்பர் வந்து ஒரு பையன் வந்து கோலம் போடுவான். I have seen him. He's in 8th standard. How many of you put kolam every day? At least twice in a week? Come on. Thrice in a week? Okay? Kolam is one of the brain gym activities. In YouTube, you see hundreds and hundreds of brain gym activities easily available. Hello? Hi. இது பண்ணாலே corpus callosum gets triggered. ஓகே, இப்போ நம்ம ரைட் ஹேண்டில் சாப்பிட்றோமா, ஓகே, லெஃப்ட் ஹேண்டில் நம்ம ஏதாவது ஒரு சிப்ஸ் எடுக்கும் போது யுவர் கார்பஸ் கலோசம் கெட்ஸ் ட்ரிகர்ட். ஓகே, வென் யூ டூ ஆப்போசிட் ஆக்டிவிட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரைட் ஹேண்ட் சொன்னால் நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் எடுக்கணும். டூ தட். ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட். கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த குரூப்பில். வென் சம்மன் ஆஸ்க் யூ டு ரேஸ் யூர் ஹேண்ட், யூ ஷுட் ரேஸ் லைக் திஸ். இட் ஷோஸ் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல். ரைட் left left right left right, hands down. When you do these ulta activities, your corpus callosum is instantly triggered, like 2 minutes noodles மாதிரி 1 minute la vandu ungalaala vandu concentrate பண்ண முடியும். Hello? Hi. Okay, so this is with Albert Einstein. Nariya research panni, that was the third research. Okay, first one smaller in size, second one glial cells கண்டுபிடிச்சாங்க, third one corpus callosum நல்ல ஆக்டிவாக இருந்துச்சு. ஓகே, அப்போது இதுதான் ஐக்யூ ரிலேட்டட். ஐக்யூ எப்படி மேம் டெவலப் பண்ணலாம்? எனி கெஸஸ்? அண்ட் மேம் இப்போ நீங்கள் 90லேருந்து 110 வந்து நார்மல் லெவல். ஹூ இஸ் கம்மிங் அண்டர் பிலோ 70? எனி கெஸஸ்?
Down syndrome people have more than 120 IQ. There are many cases where the IQ was more than 130 also. Very good. Intellectual disability. So-called society என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தோன்னே பைத்தியம். We label these words right on them. பைத்தியம். They need extra attention, that's all. Never use the word loose, பைத்தியம், mental. Okay? Because still கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்ல போல நார்மல் லூஸா அவன் ஓகே பைத்தியம்டி அவன் போகாத முன்னாடி. So these are the words I have heard from students. If you are an educated person, there is a lot of difference between graduated and educated person. Graduated na 3 years la degree வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. Be an educated person. Educated person will never label anyone. Don't label anyone by saying slow learner. Don't label anyone by saying, you know, this disability, that disability. They just need individual attention, that's all. Purida? Okay? So, intellectual, in the IQ வந்து improve பண்றதுக்காக, there is a lots and lots of activities. Any one activity, can someone tell me? To improve, ma'am, உங்களோட IQ is going to be fixed. That cannot be changed. But how can we improve our IQ? Any guesses? Constant learning. Learning, those days we say read a book, read a book. Now also we say read a book. If not, at least follow some right pages. There is a page called IAS World in Instagram. I know all of you are there on Instagram. IAS World, that gives a lot of good information. Whichever department you belong to, அந்த மாதிரி pages நீங்கள் follow பண்ணிங்கன்னா at least some amount of information you get every day. When you keep updating, there is a very strong research which says that just one page, 6 minutes of reading will reduce 60% of your stress. How many of you are aware of this finding? Very good. Only one person, only two. Okay? 6 minutes, 3 girls, 3 people. I really appreciate 6 minutes நீங்கள் வெறும் ஒரு புக்கையோ இல்லை ஏதோ ஒரு பேஜை நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா 60% உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கம்மியாகும். இதுதான் வந்து ரீசர்ச், இதுதான் ஸ்டடி. நீங்கள் நம்புறீங்களோ நம்பலையோ 1+1 is equal to 2னா நம்புறோம் இல்லையா? Similarly, ரீடிங்னா யூ ஹாவ் டு டூ தட். லீஜர் ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும். யூ ஒன்ட் பிலீவ் இவ்வளோ பிஸி ஸ்கெடியூலில் கூட ஆஃப்டர் 11 o'clock or 11:30 வேர் ஆலிமா வில் பி ஐ வில் பி சிட்டிங் இன் த பால்கனி ஈட்டிங் ஒன் ஹாட் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் ஆர் அட்லீஸ்ட் ஒன் சம் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருப்பேன். Because that is one thing which will release my stress instantly. Similarly, each one's personality is unique. Each one's leisure thing is unique. Whichever thing you follow, whichever you think you love, அது நீங்கள் பண்ணணும். மேம் எனக்கு ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம்னா அதுக்காக மேம் சொல்லிட்டாங்க 11:30 உட்காந்து சாப்பிடணுன்ட்டு அவசியமே இல்லை. ஓகே, நம்ம நார்மல் சாக்லேட் சாப்பிட்றோம், அதே டார்க் சாக்லேட்டு மெமரி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். எஸ், எவ்ரி டைம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும் போது ஜஸ்ட் ஒரு நம்ம 5 rupees டெய்ரி மில்க் வாங்குறோம் இல்லையா, ஒரு 50 rupees ஒரு டார்க் சாக்லேட் அமுல் டார்க் சாக்லேட் வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரேடியாக எல்லாமே சாப்பிடணுன்ட்டு அவசியமே இல்லை. பிட் பை பிட் யூ கேன் டேக் விச் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் மெமரி. இட் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் கான்சன்ட்ரேஷன் லெவல். ஓகே, அது எனக்கு போயிட்டு அமுல் எங்கே இருக்குன்னு வாங்க போகிறோம். எஸ், டோன்ட் ஃபோர்ஸ் யுவர் பேரண்ட்ஸ். ஜஸ்ட் பை, எஸ்பெஷலி டியூரிங் எக்ஸாமினேஷன். ஐ நோ ஆல் ஆஃப் யூ 2 days before the exam or a day before the exam only. Okay, you need not take more, just 1 or 2 pieces can do. Okay, so reading, through debate. When you pass on the information, not gossiping, when you pass on the information to others, meaningful information, automatically your IQ is improved, your memory level is improved. Okay, so this is one way. These are the few ways where you can improve your IQ level. Hello? Hi. We saw PQ. Second one. Third one is EQ. Daniel Goleman, or person, very smart person who actually worked on EQ, emotional quotient. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, your IQ வந்து 90 கூட போதுமா, அதிகமாக இருக்குன்னு தேவையே இல்லை. If you want to work in a good company, if you want to lead people, if you want to earn more than 1 lakh, what you need to do is you need to control people. Control தான் என்னன்னா, emotionally you need to attach with people. ஓகே, இங்கே நிறைய பேர் வந்து ஹெச்ஆரில் போவீங்க, நிறைய பேர் வந்து போவீங்க இல்லையா, ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணணும், 80,000 சம்பளம் வாங்கணுன்னா உங்களோட எமோஷ்னல் கோஷன்ட் வந்து இப்போது இங்கே உங்களோட கிளாஸில் வந்து 20-40 பேரால் உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியலன்னா அங்கே நீங்கள் 500 பேரோட எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுவீங்க? ப்ளீஸ் திங்க், செல்ஃப் அனாலிசிஸ் அகெயின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இங்கே இருக்கிறது ஒரு ட்ரைனிங் பீரியட் மாதிரி உங்களுக்கு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் போகும்போது அவளோட எனக்கு கிரட்ஜஸ் இருக்குன்னு சொல்லாமல் அந்த பர்சனோட ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லைப்பான்ட்டு அந்த ஸ்டேட் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோமா, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Because there if you see each and every, you go to any IT company, Wipro or Amazon, any company you go, each and every floor there will be 1,500, 2,000 people working.
குட்டி குட்டி கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குமா ஒரு கேபின் இருக்குமா there 2000 people will be working. How you're going to manage 2000 people? Mama அதெல்லாமே நான் பண்ணணும்னா இப்போவே this is the right time for you because until your 12th standard you were only doing reading work. Read, write the exam, sleep. Read, go to tuition, write the exam, sleep. But here this is the right platform for you to gain good skills, personality, communication, emotional quotient, எப்படி பேசணும், how to start a conversation. Okay, these are the areas you need to work on. And emotional quotientல என்னன்னா very very simple. Every day உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்களா, வந்த உடனே நான் இங்கே போனேன் அங்கே போனேன் ஊருக்கு அது எல்லாமே சொல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் if you see someone very like not okay types, are you okay, ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமா உனக்குன்ட்டு ஜஸ்ட் இந்த வார்த்தை சொன்னாலே வந்து this will make their day. Because இப்போ இருக்கிற scenario பார்த்தோன்னா there are nobody to sit and listen to you. Yes or no? When someone is asking you something, every time you're on cell phone, right? When I ask you to put it on flight mode, அப்படி ஒரு sound, oh, because நம்மளால முடியல, because we are addicted. ஒரு 1 hour தள்ளி வச்சுட்டு நீங்கள் பேசுங்களேன், ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மீனிங்ஃபுல் ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும், உங்களுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கும். And that is missing in people now. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பேசாமல் இருக்கிறது. ஐ கான்டாக்ட், மெயின்டைனிங் ஐ கான்டாக்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ டூ தட்? very few people maintain eye contact. அதனால தான் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. Active listening, if you want to become a good counselor, number 1 eye contact, number 2 active listening. நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இருக்கோம், நம்ம quickly we are ready to react, but listening is not there. That's the reason one of the major problems. எதுக்காக divorce? Last week 500 plus cases in Chennai divorce-காக அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. All are young couples because so many cases come to us for counseling. All are young couples, 26, 27, 30 years. எதனாலனா பேச மாட்டாங்க because he is also working, she is also working. Both of them come home at 8 o'clock and there is no space also to talk. In-laws, nuclear family, joint family, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போலேருந்தே மெயின்டைனிங் ஐ கான்டாக்ட் வித் ஹியூமன் பீங்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லிசனிங் உட்காந்து கேளுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் வெறும் ஊர் சுற்றுறதுக்கோ இல்லை நம்ம மூவிஸ் போகிறதுக்கோ இல்லை வாஷ்ரூம்க்கு கூட போகிறதுக்குன்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லை. Quality friends now, whenever she's in distress, you should identify. Okay, she's in distress. WHO World Health Organization has given a 9 important questions. In the 9 questions la vandu unga friend ketta last 2-3 weeks ah vandu 2 illa 3 symptoms irundali she is into depression. I'll tell you few. Little interest or pleasure in doing things. Overeating or very very poor eating. So, apdiye you'd have seen this movie, the scene correct ah kaamichirukanga. Paruthi Veeran movie, a very old movie where she will hog like anything. Proper depression person தான் அந்த clip காமிச்சிருக்காங்க. She will have a plate full of food, full plate அப்படி எடுத்து இப்படி சாப்பிடுவாங்க. Because டென்ஷனில் இருக்கும்போது, டிப்ரெஷனில் இருக்கும்போது. There are people, இப்போ உங்களுக்கு தெரியாது, when you see patients, no, அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு. People who are into depression, they will eat too fast or they eat very very slow. Okay? Poor sleeping or oversleeping. Sleeping for more than 10 hours, sleeping for more than this we do weekly once on Sundays, but sleeping every day, sleeping kannela veengirukku enna aachina thoongave illa, enna aachina romba neram thoongiten, she somewhere some kind of stress is there. Adukkaga ungalku depression, avalukku depression appadi illa. Depression is something is unidentified which is there for over 2 months and 3 months. What we generally go through is stress, everyday stress. There is something called eustress, distress. But people who are in depression will be there for 2 months, 3 months, 6 months, continuous and extreme stage. There are 2 types, psychiatrists and psychologists. Nariya per confused agadinga. Psychiatrists are the ones who prescribe medicine. That's all. They don't even listen to you. I'm not pinpointing them. They don't even listen to you. They only prescribe medicine and that has a lot of side effects. Thunka millana psychiatrist kete pogudu, no. Psychologists, they do therapy, they treat you without medicine. புரியுதா? ஸோ லிட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ப்ளஷர் இருக்கும் அவங்களுக்கு. நம்பர் 2 ஈட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு. நம்பர் 3 ஸ்லீப்பிங் இஷ்யூஸ் இருக்கும். 4th ஒன் வந்து அப்பப்போ அடிக்கடி பேக் பெயின், நெக் பெயின் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்துச்சுன்னா தீஸ் ஆர் 2 ஏரியாஸ் விச் இஸ் ஃபஸ்ட்டு எஃபெக்ட் ஆகிறது யோர் நெக் அண்ட் யோர் பேக். லாஸ்ட் போன் இருக்கு இல்லையா, அங்கே வந்து நிறைய பெயின் இருக்குன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, அண்ட் அவங்களோட நார்மல் வந்து தே மூவ் வெரி வெரி ஃபாஸ்ட் ஆர் சம்டைம்ஸ் தே வாக் வெரி ஸ்லோ. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வாக்கிங் ஸ்டைல் தெரியும் இல்லையா? You know, right, how your friend walks, either she walks, sometimes they walk very very fast, sometimes slow ah povanga illa normal irukum.
பட் ஏதோ ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, அப்பப்போ சொல்லுவாங்க ஐ ஃபீல் டிப்ரெஸ்ட், ஐ ஃபீல் ஹோப்லெஸ், நான் இல்லைன்னா என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க. மேம் இது எல்லாமே நான் இப்போ செக் பண்ணுமான்ட்டு இல்லை, ஃப்யூச்சர்லேயோ இல்லை யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ளீஸ் ரெஃபர் தெம் டு அ கவுன்சிலர். மேம் அவள் போக மாட்டானா ப்ளீஸ் ஆஸ்க் தட் பர்சன் டு டாக் டு சம்வன் ஹூ தே ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித். நீ யார்கிட்ட கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறியோ இல்லை ட்ரஸ்ட் வர்த்தியாக ஃபீல் பண்ணுறியோ அவங்கக்கிட்ட பேச சொல்லுங்கள். அவங்களும் பேசாமல் அண்ட் நிறைய பேர் வந்து when we go for invigilation we see there will be so many cuts, கையில் ஹேண்ட்ஸில் அத்தனை கட்ஸ் இருக்கும். யூனோ ஐ வாஸ் ஸோ க்யூரியஸ். ஒரு வாட்டி நான் பண்ணேன், ஜஸ்ட் ஐ ஆஸ்க் what is this ma, there are so many cuts, nearly 20 to 25 cuts. Ma'am, he did not respond ma'am, so one cut I took a picture and sent him. Okay, இந்த மாதிரி scenarios தான் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபோட்டோ அனுப்புகிறாங்கன்னா அவ்வளோ டிசர்விங் பர்சனாக அந்த பர்சன். ஓகே, யூ பிகம் இமோஷ்னலி மெச்சூர்ட் ஒன்லி ஆஃப்டர் யூ கம்ப்ளீட் யூர் ஃபைனல் இயர், ரிமெம்பர் தட். ஓகே, உங்களுக்காக அத்தனை பேர் லைனில் நிற்கணுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ எஜுகேட் யுவர் செல்ஃப் 3 years, do your PG, settle a job, get a job, settle yourself, அதுக்கப்புறம் எல்லாமே வருவாங்க. Okay, you have all the rights to select your partner, but there is an age for everything. This age, ma'am, இது எல்லாமே நான் infatuation கூட சொல்லலாம். You may be interested towards the opposite gender and nowadays sometimes towards the same gender. Okay, we are living in that scenario. So there is a time for everything. Hello? Hi. Okay, so WHO, so these are certain items are repeated, only the important ones I have told you. So if you see such symptoms, you can refer them to a counselor. There are psychologists in psychology department, you can also come and talk to them. And the fourth one is SQ. Any idea what is meant by SQ? What is meant by social quotient? What is meant by social quotient? Very good. Society கூட எப்படி interact பண்றாங்க. Okay. Blending in the society, very good. Very good. Knowing and understanding other people, yes. Then any other guesses? How many of you have done programs? How many of you are a part of community development? How many are psychology here? Psychology students, how many programs you have completed so far? Whether, I will not ask you which year you belong to. Don't look at your teachers, pavam. Okay, so you ask this question to yourself. If not done, very soon before you complete your first year or second year, you are going to organize one program. I'll tell you about my experience. My PG, last day, my teacher called and asked me, can you come tomorrow and write exam, be a scribe for a visually challenged student? I was like, ma'am, what is meant by scribe? How many of you know who is a scribe? Very few. Okay, hardly 20%. Scribe யாருன்னா கண்ணு தெரியாத பசங்கள் வந்து அவங்களோட எக்ஸாம் எழுத முடியாதுன்னா ஸோ அவங்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, நம்ம வந்து எக்ஸாம் எழுதுறோம். I was like, I was so excited. Okay ma'am, நான் எழுதுறேன் சொல்லிட்டு the very next day that girl came, I wrote the exam. 1 extra hour is given to visually challenged students. அந்த பொண்ணு வந்து in 2 hours she was so fast. சொல்கிறம்மா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போமான்னு சொல்லிட்டு I finished that paper in 2.5 hours. I was moving out, she came, she hugged me from behind, she started thanking. I was like, எதுக்காகம்மா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, I will be getting a certificate. I was very happy internally. It's okayம்மா, நெக்ஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா கால் பண்ணுங்க. She said, அக்கா நிறைய பேர் 100+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, பட் ஸ்க்ரைப் யாருமே வரதில்லை. This I'm talking to you in the year 2014. அப்போ அந்த டைம் சொன்னால் அக்கா நல்லா எல்லாம் டாப்பர்ஸ், பட் யாரும் எக்ஸாம் எழுத வரவே இல்லை. நாங்களும் போவோம், அங்கே எக்ஸாம் எழுத சம்டைம்ஸ் வரமாட்டாங்க. ஸோ அந்த டே தட் டே ஐ ஸ்டார்டட் ஒன் ஸ்க்ரைப் குரூப். நவ் தெர் ஆர் மோர் தென் 990 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 95 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தர். ஒரு மெசேஜ் போட்டோன்னே மேம் நாங்கள் இங்கே போகிறோம், தமிழில் எழுதுகிறோம், இங்கிலீஷ்க்கு எழுதுகிறோம், சோஷியலுக்கு போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு சேஞ்ச், ஒரே ஒரு குரூப், எதுவுமே இல்லை, பெரிய குரூப் இல்லை, வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஒரு மெசேஜ் போட்டோன்னே இம்மீடியட்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாலண்டியர். ஓகே, ரைட்டிங் எக்ஸாம் for visually challenged students, volunteering yourself for any activity, any program. You can collaborate with any NGO. NGO oda collaborate, psychology மட்டுமே இல்லாம யார் இருந்தாலும் சரி, you can collaborate with NGOs and you can become a volunteer. நிறைய program volunteering போகலாம். Cancer, can kids னு நிறைய இருக்கு. If you want, I'll forward all the details to Miss Rubika, so you can get all the information from her and you can become a volunteer.
okay, IMH hospital children hospital and Stanley hospital, you can go there and work as a volunteer. You can, there is an organization called Make a Wish Foundation. Have you heard of Make a Wish? Make a Wish Foundation, what they do is, they have 500 plus cancer patients. All the kids are between 3 years to 16 years, sometimes 20 years. அந்த குழந்தையோட விஷ் சொல்வாங்க. Stage 4 cancer, blood cancer, brain cancer. அந்த குழந்தையோட விஷ் சொல்வாங்க. You are going to fulfill the wish. You are going to sit and talk to the students and collect the detailed history. அவங்களோட விஷ் இருக்கோ இல்லையா சைக்கிள் வாங்கணுக்கா, இந்த பர்சனை இந்த செலிபிரிட்டியை மீட் பண்ணணுன்னு அவங்களோட விஷ் இருக்கும். ஸோ they need, make a note of all the wishes and they give it to the management person. அவங்க வந்து fulfill பண்ணுவாங்க. So there will be an activity, there will be wish fulfilling day every month and their wishes are fulfilled. At least the saga போகிற அந்த குழந்தையோட ஒரு wish will fulfill பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, that is called as living a meaningful life. Okay. Similarly, many programs you can work. You can go to orphanages. Earlier in Chennai, there were hardly 4 to 5, 10 years back. But now if you see, each and every area has one orphanage, one old age home. The need நிறைய ஆயிட்டே போகுது. அங்கே போயிட்டு பசங்களோட இருக்கலாம், டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை நான் சைக்காலஜி பேக்ரவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ கேன் கண்டக்ட் கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டி. அங்கே போய் நீங்கள் டான்ஸ் காம்படிஷனோ பசங்களோட நீங்கள் போய் டான்ஸ் நீங்கள் ஆடிட்டு வரலாம். யூ கேன் கோ அண்ட் சிங் அலாங் வித் தெம். Just do some cultural activity. That will make, they will give you a certificate also. ஒரு certificateல கொடுத்துருவாங்க. You can highlight your name. Okay, you can highlight your name and you can file it. Have your profile. That is very, very, உங்களோட ரெஸ்யூமே இருக்கு இல்லையா, உங்கள் ரெஸ்யூமேல ஆட் பண்ணிட்டே போங்க. ரைட் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ் நீங்கள் பண்ண எல்லா ஆக்டிவிட்டி, ஆல் த ஒர்க் ஷாப்ஸ் யூ டிட், ஆல் த கான்ஃபரன்சஸ் யூ அட்டெண்டட், everything have a separate file and put all the papers there. That will help you a lot. So this will come under SQ. Okay, you are having 5 rupees, 4 நான் எனக்கு வச்சுட்டு 1 rupee நான் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இல்லையா, that is called as SQ. Doing something for the community. Community development, that is ISR, is not only for psycho, it's for everyone, each and every human being on earth. So PQ, EQ, IQ, SQ. According to Harvard University, they say that give equal importance to all the 4 Qs. 25, 25, 25, 25. Only then, solvo illiya, வேற level performance, வேற level. That வேற level will come in your life only when you start focusing on these 4 Qs. This is very, very, very important. Okay, any doubts you have? Hello? Hi. I hope I did not bore you. Okay, so please keep certain things in mind. Detox water, very important. Melatonin, there will be a lot of questions. Ma'am, how to improve melatonin? Na onnume illa. Curd irukku illiya, veetla curd irukum, tayir. Just 1 spoon of curd you take every night. 2 almonds, badam you take every night. Automatically நீங்க எதுமே பண்ண வேண்டாம், automatically melatonin secrete ஆயிடும். So because in the curd and almond la melatonin secrete ஆன the ingredients இருக்கு, composition இருக்கு, automatically it will get activated. Any other doubts you have more related to today's program? Any doubts you have? No doubts. And there was a request in the morning. Hello? Hi. There was a request in the morning to talk about careers in psychology, PG. Okay? In Chennai, how many of you are planning to work in Chennai or abroad? Psychology students, anybody? In Chennai, how many? Abroad? Okay. I'll tell you. If you want to work abroad, so meanwhile, if there are any questions, you can ask me. Any language is fine, English, Tamil, Hindi. Okay, so after I complete this, I'll come to Q&A session. So if you're planning to do abroad, basic thing is 100 hours of internship certificate is mandatory. Anywhere you go, any like European country or any Arabian country, anywhere you go, 100 hours. Okay, so 100 hours of internship. Internship in hospitals, internship in schools, internship in colleges,
Ma'am, internship, na, there are many hospitals who are taking interns. Okay? So some Stanley Hospital you can go. GH Hospital you can go. Or any private hospital you go. Apollo Hospital is taking interns. IMH is taking interns. You just have to pay 5,000 rupees for 1 month. Earlier, they used to do it for free, but now they will tell you to come only during PG time. What you should do is you should not stop yourself there. Every month, you should go and tap them. Sir, please, sir, please, sir, please, sir. Poi pesite irukunu. Only then they will say, okay. They even take first year UG students, but they want to see your dedication level. So every month, go and tap on them. Go request them with your HOD's letterhead, signature and everything. One letter from the college is mandatory. With that letter, your ID card, they will definitely permit you. 5,000 you have to pay. IMH hospital, that is the best one, Kilpok. There is one hospital, NIPMED, Muttukad. I guess that is quite close by. You know, from SRM college. You can go there and check. They also take interns. You can go and visit that hospital. You will learn a lot. So, internship பண்ணும்போது every Saturdays, 5 Saturdays, நீங்கள் போனாலே உங்களுக்கு almost 5, 25. So, 1 monthly வந்து உங்களுக்கு 25 hours will get over. Just similarly, do this in 4 to 5 hospital. Before 3 years, definitely will have 100 hours. இது வேறு abroad மட்டுமே இல்லை, the same rule is going to apply in Tamil Nadu also. Okay, everything is going to change. And especially after 2 years, you know, I was discussing this with the principal. Each and every school, whether it's a government school or a private school or a government aided school, all colleges, banking sector, IT company will have one psychologist for sure. எத்தனை ஐடி கம்பெனிஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு 100 கம்பெனிஸ் இருந்துச்சுன்னா 100 கம்பெனிஸில் வந்து ஒரு 100 பீப்புளுக்கு ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் போடும் போது there are more than 20,000 people working in big short companies. அது எல்லாமே எங்கே வேணும்னா என்ன வேணும்னா உங்களுக்கு இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய பண்ணணும், நிறைய ஒர்க் பண்ணணும். Emotional intelligence, improve your communication skill, for sure you will get selected in top companies. And organize programs. They want to know whether you are a good leader. Leader na verum pesi face of the college, face of the department illa. There are many people who work behind the screen. Okay? So there are many people who take suggestions, taking the group together, getting suggestions from the group, teamwork. All this counts a lot. Okay? All this you should develop in the college level itself. Okay, so there are 2 important areas here. One is clinical, the other one is counseling. Okay, to get into counseling, soon after you complete your MSc, you can call yourself as a psychologist. Okay, UG psychology and PG psychology mudichodane psychologist akidlam. But MSc clinical mudichadukapro you cannot call yourself as a clinical psychologist. Instead, you should also go for 2 years of MPhil. MPhil panna da clinical psychologist you can label yourself. Okay, and of course clinical psychology, after you complete your MSc clinical psychology you can work in hospitals. In each and every hospital there will be one neuropsychologist, there will be psychiatrist, there will be one social worker. Every rule are going to change. I'm a part of a Tamil Nadu School Planning Commission, so we have given lots and lots of input. So in 2 years time everything is going to change. So what I want all of you to do is organize program and take up internship. And another criteria where you have to work on is research. What is research? What is meant by research? Search for knowledge. Research. Research, that's all. Okay? ஆல்ரெடி சர்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அதில் இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ண போகிறீங்க, அவ்வளோதான். பட் இப்போ இருக்கிற சினாரியோ எப்படின்னா ரிசர்ச்சா, தட்ஸ் ஆல். At least 2 paper publication is mandatory in UG level. Okay, how many papers you have presented, how many papers you have published, just question yourself. Things are going to change. There is a column on community development. How many programs you have organized in college? How many programs you have organized in your community that is going to come? Your community na ungaloda veetukkitta irukku illaya, and the society la neenga ethana programs pannirkeenga. Okay, you should also work on mental health camps. What is meant by mental health camps? These ideas I'm just giving you. Spread awareness here in your college. Okay, ஒரு 4 tables போட்டுடுங்க. உங்களால் 4 பேர் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா, 4 பேர் அவங்க வந்து பெனிஃபிட் ஆகுறாங்களா, that's an achievement. Even if 1 person change, if you're bringing change in 1 person, that's an achievement. Do mental health camps in your college campus itself. Do mental health camps in the nearby hospitals.
I know it is very tough only in the beginning stage, but after that, you know, it will be very, very easy. ஒரு வாட்டி தான் அந்த டஃப்னஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஈஸியாக போய்ட்டு எல்லாமே ஜாலி தான், இப்போ நல்லா இருக்கும். Do psychology exhibitions in nearby schools. ஓகே, இன்டெலிஜென்ஸ் லேர்னிங் இது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணுவீங்க இல்லையா? நிறைய டெஸ்ட், நிறைய யூனோ பிரெயின் பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியும், வந்து கேட்பாங்க. ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ பாஸ் ஆன் ஆல் த ஐடியாஸ் டு யுவர் டீச்சர்ஸ். Just take it up, and minimum 2 to 3 schools you can approach and conduct psychology exhibitions. So they will ask you how many exhibitions as a student, what have you done? Only then you can stay unique. There is something called TNPSC. What does it mean? I'll tell you. Tamil Nadu Public Service Commission. How many of you are planning to write exam? TNPSC exam. Psychology students could added advantage. நிறைய questions psychology related லந்து வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, நம்பர் 1. நம்பர் 2, டிஎன்பிஎஸ்சி நீங்கள் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு எங்கே வரும்னா, நிறைய கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ஸில் வந்து சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் அந்த போஸ்ட்டே வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ஸில் தேவைப்படுது. ஸ்டார்டிங் சேலரி 70,000. காட் இட்? நம்மளோட எய்ம் வந்து போகணுன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபில் போய் உட்கார்ற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணணும். ப்ரைவேட் கம்பெனிஸில் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்காது உங்களுக்கு. ஸோ ஆல்வேஸ் பிளான் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ். வெரி சூன் சொன்னீங்களே எல்லா ஸ்கூலில் காலேஜில் வந்தோடனே அது எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் உங்களுக்கு. ஸோ அதுக்காக நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக வாட் ஷுட் ஐ டூ? திஸ் யூ நீட் டு ஒர்க் ஆன். Okay, so I said 2 important things. One is clinical, the second one is counseling. After completing clinical psychology, MSc, you can work in hospitals, you can work in NGOs, you can work in schools as well as colleges. If you're taking up counseling, you can work in schools, you can work in colleges, you can run your own center. Very soon, உங்களோட குட்டி center, 2 to 3 students also together can start your own center. Morning நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம், ஈவினிங் நீங்கள் சென்டரில் உட்காரலாம். ஸோ தெர் ஆர் மெனி வேஸ். இப்போ என்னென்னா, இப்போ ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே நம்ம வந்து ஒர்க் ஆன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் see a lot of difference in you. Okay, another thing is keep your social media account activated. Everybody are there on Instagram, right? But Instagram ஓட சோஷியல் மீடியாவில் ஃபேஸ்புக் மேம் ஏதோ ஒரு அந்த காலத்து பீப்புள் தான் இருப்பாங்கன்னா, அந்த காலத்து பீப்புள் தான் அங்கே நிறைய பேர் வந்து எல்லாமே டாப் நாச் பீப்புள் மேக்ஸிமம் வந்து லிங்க்டின் அண்ட் ஃபேஸ்புக்கில் தான் இருப்பாங்க. ஓகே, கீப் யுவர் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் ஆக்டிவ், கீப் யுவர் சோஷியல் மீடியா, திஸ் ஃபேஸ்புக், ஹேவ் அன் அக்கௌண்ட். அதில் எல்லாமே வாட் எவர் யூ டூ, வாட் எவர் ப்ரோக்ராம்ஸ் யூ டூ வித் த ஸ்கூல், வித் த காலேஜ், கீப் அப்டேட்டிங் தேர். ஓகே, டேக் பண்ணுங்கள். டேக் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இப்போ எதுவுமே பார்க்குறது இல்லை. சம்டைம்ஸ் ஈவன் வித்தவுட் இன்டர்வியூ தே செலக்ட் பீப்புள், தே ஜஸ்ட் வாட்ச் யூர் அக்கௌண்ட், தட்ஸ் ஆல். வாட்ஸ்அப்பில் அம்மாவுக்கு வந்து காமிங்க, ஓகே திஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூர் டூயிங். உங்கள் ஸ்கூலில் உங்களோட காலேஜ் உங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்களே, அவங்கள ஸ்டேட்டஸை பார்க்குறாங்க வாட்ஸ்அப்பில். கீப் அப்டேட்டிங் யுவர் வாட்ஸ்அப் வித் வாட் எவர் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் வாட் எவர் விச் எவர் ஆக்டிவிட்டீஸ் யூ டூ இன் த டிபார்ட்மெண்ட். அதில் ஸ்டேட்டஸில் போட்டு லெட் பீப்புள் see, let people watch you. Okay, even make your parents feel proud about you. Okay, my daughter is doing something, my son is doing something, only then they will trust you, only then they will invest in your education for PG also. நீங்கள் யூஜியில் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணலைன்னா பிஜியில் பண்ணுவாங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா? எதுக்கு பண்ணணும்ட்டு யோசிப்பாங்க, ஜாப்க்கு போகலான்ட்டு. பட் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக தேர் ஹையர் சான்சஸ். ஓகே, எனி அதர் questions you have related to mental health or related to the session which I took? No doubts? Many actually. Majority of the cases who I have seen is majority of the ones are special kids. Okay. Depression cases have come. Okay, certain things are very, very confidential. Okay, so majority of the cases are depression cases. Nariya per vanda life la vanda lifeless, hopeless people. எதுவுமே பண்ண முடியாமல், பட் ஐ எம் சீயிங் தெம் ஒர்க்கிங் இன் NGOs, ஒர்க்கிங் இன் டாப் கம்பெனிஸ், லீடிங் HR டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். லைஃப்பில் வந்து என்னென்னா ஒரு ஃபேஸில் வந்து கீழே விழுவாங்க, விழுந்து அங்கேயே விட்டுட்டோன்னா அவ்வளோதான், தட்ஸ் ஆல். பட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அவங்க வந்து தட்டி விட்டு அவங்கள வந்து மேலே பார்க்குறோம் இல்லையா, தட் இஸ் ஒன் பிக்கஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஐ சீ.
Okay, and majority of the cases come for, IQ assessment. They come for autism kids. How many of you have seen autism kids? Autism has become very, very common now. Okay, so there's something called virtual autism, people who are on screen. In the movie, like Pangalia, what is that term? J.M. Ravi's movie. Okay, and the movie, cell phone li irpanga, pace start panna veppanga. Okay, autism kids have seen majority of the cases now recently, autism kids, and a lot of marital issues have come up. Okay, so these are the cases I have seen, and interesting but maximum depression cases, marital conflicts, and special education. Okay. And நிறைய பேர் வந்து என்னன்னா நிறைய மேக்ஸிமம் யூத் மேக்ஸிமம் டீனேஜர்ஸ் என்னன்னா அந்த கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோடய அங்கேயே வந்துடுவாங்க. ஓகே, எஸ் யூ ஸ்டே, யூ என்ஜாய் வித் தெம், யூ டூ ஆல் த ஒர்க், பட் சம்வேர் ஹவு மச் யூ பேயிங், யூ பே இன் லேக்ஸ். நான் இந்த அமௌண்ட் அம்மா அப்பா கட்டுறாங்கன்னா நான் அதுக்காக ஏதாவது பண்ணியிருக்கேன்னா, ஹேவ் ஐ டன் சம்திங் ஃபார் மை செல்ஃப். இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் இருக்குது, அது மட்டும் யோசிச்சாலே வந்து யூ வில் see a lot of difference in you. Any other questions? Huh. Example? Okay. One of the biggest causes for depression is overthinking. Okay? ஒரு பர்சன் நாளைக்கு நடக்குமா இல்லையான்னு கூட தெரியாது. ஆஃப்டர் 4 days, ஆஃப்டர் 5 days, whether it's going to happen or not, it is not under your control. But still, we keep on thinking about that. Okay? So that is overthinking. Very, very simple is just focus on your present, that's all. Today, what am I going to do? நாளைக்கு நான் இருப்பேனா இல்லையான்ட்டு தெரியாது. Okay? Things are not under my control. Today, every day, these are the active work for the day. What am I going to do? That's all. Go to college, do one thing, effective, one thing, quality, and that's all. Focus on that. Okay, if you keep thinking on this continuously, automatically, it will come like a schedule. Any other thing? I saw one hand going up. Yes, ma'am. Okay, I spoke about the 9 questions given by World Health Organization, right? Little interest or pleasure in doing things, sleeping issues, the eating patterns will change. Just keep on telling themselves that I'm hopeless, I'm failure, or putting themselves down or putting others down, blaming oneself or others for no reason, having suicidal thoughts. So these are the early signs. And early signs, the first few signs is eating and sleeping pattern will change for sure. You can improve, you can talk to them, you can ask them to consult a counselor or make them to talk to a counselor, make them to talk to someone who they feel very comfortable with. Or there are other therapies like aromatherapy, water therapy, painting therapy, whichever you need to check what are the other activities they are comfortable with. It's a very tough phase, but some initiative has to be taken by you. Okay, alternative therapies, you can just search, it will come. Okay, so I started this psychological support services 5 years back. I joined CTT in 2016. Okay, so 2020, that time I started. I have touched from the childhood. So early intervention is covered, adolescence is covered. Majority of the cases we get is early intervention, special kids, MR, mental retardation, autism, learning disability. Learning disability is growing like anything. In Chennai, if you see especially psychology students, if you really want to do some research, do it on learning disability kids. Learning disability, speech therapy, occupational therapy, இது எல்லாமே சைடில் அப்படியே வந்துடும் உங்களுக்கு, லைக் பிக்கல் மாதிரி. ஓகே, லேர்னிங் டிசபிலிட்டி மட்டும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா per hour they charge around 700 just for 1 hour, 40 minutes. Remedial classes. Okay, so early intervention and the kids and the complete and the set, then adolescence, school counseling, college counseling, then adulthood, geriatric population. So these are the 4 areas. You will be tasting all the dishes right from your first year, second year, third year, major, allied paper, selective paper. Somewhere on the soft corner, a subject to malamattum. That is
your specialization. Sometimes you get to know this only in PG. You need to focus on which area I am comfortable with, whether I am comfortable with kids, whether I'm comfortable with adolescents, or I'm comfortable with adults, or I'm comfortable with geriatric population, above 70 years. There is something called geriatric counselor who work with people who are above 60 years. They work in old age homes. They work in geriatric centers, geriatric care younger. So these are the 4 important areas, which area I belong to, which area I can do my service. So this is one, you need to explore all the 4 areas. Finally, you will have a feel that, okay, inga comfortable arken. Okay, but I have covered all the 3 areas, but majority of my cases are from children, that is special education and adolescent counseling. That's a good question. Yes, ma'am. Okay, to develop mindfulness, better option is you initially can start with breathing technique. There is one simple breathing technique, that is breathe in from your left nostril and breathe out from your right nostril. Simple one, very simple one. Breathe in, there are 2 techniques which is majorly followed in psychology, which is a proven one, majorly in UK and USA. Okay, breathe in, left nostril, breathe out, number 1. Number 2 is breathe in, focus, there is one dot on your forehead and breathe out. This is a very powerful tool, okay? That is the initial stage of mindfulness. And after that, there are many therapies. But this is what they will make you to follow in the first phase, probably for like 2 months or 3 months, they will make you to practice. And there are other therapies, like I was talking about aromatherapy. Aromatherapy, have you heard of aromatherapy? Yes, ma'am. Okay, lavender, especially 3 flavors. Lavender, rose and lily. In the 3, and the flowers and the varudaliyam, so the aroma வந்து depression patients வந்து treat பண்ண யூஸ் பண்றாங்க. மேம் எங்கள் வீட்டில் நிறைய அந்த ஆரா இருக்குது, அந்த நெகட்டிவ் ஆரா இருக்குது, எங்கேயோ அது ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ஸ் மாதிரி தெரியுது, விச் ஐ ஃபீல் வெரி அன்கம்ஃபர்டபுள்னா ஒன்றுமே இல்லை. அகர்பத்தி இருக்கு இல்லையா, த லியா அகர்பத்தி ஹேஸ் ரியலி நைஸ் ஃப்ளேவர். ஸோ லாவெண்டர் அது ஆன் பண்ணி எங்கே போனாலும் சரி, டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே am I giving importance to myself and my family? That is தான் உங்களோட உங்கள் ப்ரைமரி கோல் இருக்கும். Okay, very very important. There are many people who are in depression who don't even follow the self-affirmation. I love myself, I respect myself, I respect myself, I accept myself, accept who you are. Whether you look fat, thin, tall, eppadi irundhalum accept yourself. And whatever goals you have in your life, keep talking, manifest it. That's very important. Manifestation is very very important. நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சொல்லிட்டே இருக்கணும், சொல்லிட்டே இருந்தால் தான் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் உங்களுக்கு பர்சீவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். புரியுதா? ஸோ aromatherapy ஒர்க்ஸ் லைக் எனிதிங். ஸோ நார்மலாக வீட்டில் ஸோ அந்த ஓடோனல் இந்த இதெல்லாம் வரும் இல்லையா, அந்த ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் வீட்டில் நீங்கள் 50 rupees வாங்கி வச்சிங்கன்னா அந்த உள்ளே என்டர் ஆன உடனே அ கைண்ட் ஆஃப் ரெஃப்ரெஷிங் அந்த மைண்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் படிக்கிறீங்க இல்லையா, ஸோ வீட்டுக்கு போயிட்டு கூட வீட்டில் நிறைய இந்த மாதிரி டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா டெஃபினெட்லி உங்களோட பேரண்ட்ஸோட மென்டல் ஹெல்த் கூட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் வீட்டில் ஒரு சார்ட் மாதிரி வைக்கலாம், ஆல் யோர் ப்ளசன்ட் மெமரிஸ். ஹலோ, right from your childhood, whatever memories you have, take snapshots of all the memories, just click it, take pictures and stick it on the wall. Every time when you enter, you feel refreshed. Okay, you can have pictures of your farewell day, you can have pictures of your childhood memories with your parents. எல்லாமே உங்களோட memories அங்க stick பண்ணிக்கலாம். That is also one therapy which we do in psychology. We tell our patients. Any other doubts, ma? Okay, so professional help, how to seek professional help? Hello? Hi. Number 1 is your college will have a counselor. You can refer to that counselor. You can speak to your teachers in the department, they are psychologists. Number 3 is there are some NGOs. Okay, you'd have heard of, there is one, I'm not getting the name, psychology mental health helpline number is there. You please message me, I'll send you everything. I'm there on Instagram. So Alima Zehra official is my Instagram page. So you can message me there or can get your number, my number from your teacher. I'll send these details to you.
You can call them up. You can also take up projects there. You can work as an intern in government helpline. Psychology helpline is there. Okay, you can also get in touch with them. There also you can seek help. And another, very recently, there is a foundation called Dhruti Foundation. They have started free counseling for college students. You can also, get an appointment from them, and you can also seek help. Okay, there is a lot of ways. Just ping me, I'll message you there. Yes. Build a professional network with a mentor, I'll tell you. Professional network within psychologists, I'll tell you. Okay? First one is memberships. Okay? Very, very important. How many of you have heard of APA? Very good. American Psychological Association. Sometimes they charge from students, sometimes they don't charge. You can become a member of APA. Okay? There are many programs, conferences, workshops organized by them. You can attend that, number one. Number two, there is something called Tamil Nadu Psychology Association. They are doing a lot of work. Build network. So become a part of them. Okay, become a member. There you will build a good network. Okay, attend conferences, national, international conferences. Okay, not only in Chennai, out of Chennai. North India or South India, sometimes Coimbatore, sometimes in Bangalore, sometimes in Mysore. There are many places where they organize conference. Take part in conferences, and whenever a speaker gives a speech, okay, you can collect their, you can get their mail ID, you can get their, their LinkedIn ID, their Insta ID. You can build a network with them so that when you organize programs, nobody comes for free. When you organize programs, you can get in touch with them and you can call them as a resource person. Okay, so memberships, attending conferences, workshops, organizing conference workshops and getting in touch with them, and writing articles. Okay, write articles and tag them. That's very important. And especially you tag Tamil Nadu government there. Only then sometimes what happens is, நம்ம tag பண்ண என்ன ஆகும், நம்மளோட name வந்து மேலே போகும். So by default there is a role, அப்படியே psychologist அப்படியே எடுப்பாங்க, psychology students or psychologist. பேர் போட்டாலே அங்கே வந்துடும் அவங்களோட networkingல. Okay, these are some of the ways where you can build network. Any other? Huh. Start பண்ணும்போது I did not think of anything. You won't believe, I was 19 years, I got married. I was in my second year, I got married. And the time it was very difficult for me to manage my married life as well as my professional life. So when I got the proposal, usually it happens, you'd have seen in Muslim communities where marriages happens very early. I made my mother-in-law and my husband to sign an agreement. I told them very clearly I wanted to complete my education, my UG and PG, and my mother-in-law was so supportive. She supports women education. She said, you can also complete your PhD. With that agreement signed only, I got into this. It was very tough. In between, lot of noisy relatives, it will be there. Just one example I'll tell you. When you walk on the road, you see one person who needs extra attention. What do? You go and disturb them? What do? You ignore them. People will talk about you. People will demotivate you. There will be lots and lots of challenges. Financial support you may require. But all that, don't think about it. Just take one step ahead. Initiation is the only problem we have, especially amongst youth. Okay, if one person definitely உங்களோட குரூப்பில் நீங்கள் பண்ணும்போது ஏன் அந்த மாதிரி வேண்டாம், இந்த டாபிக் வேண்டாம், உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கா, நீங்கள் அது பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அது கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் கொடுக்குதா, நீங்கள் அது பண்ணுங்கள். இஃப் சம்திங் இஸ் கிவன், இஃப் சம் ஆக்டிவிட்டி ஆர் ஏதாவது ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங்னா எங்கேயோ ஒரு சயின்ஸ் தெரியுது தட் ஐம் நாட் ஆன் த ராங் பாத். தட்ஸ் த ரீசன் தேர் யூ ஹேவ் எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கெட் எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் தட் ஃபீல்ட். செல்ஃபோனில் ப்ராப்ளம்னா டாக்டர் கிட்ட போக மாட்டோம் இல்லையா, யார்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணுவோம், சர்வீஸ் பர்சன், பிகாஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் தட் ஃபீல்ட். People who are already there in that field get help from them. Okay, so நீங்க எங்க பார்க்க போறீங்க, எந்த ஏஜ்ல நீங்க போக போறீங்க, எந்த குரூப் நீங்க டார்கெட் பண்ண போறீங்களோ அது ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ், அது ரிலேட்டட் ரிசர்ச், அது ரிலேட்டட் ப்ரோக்ராம் பண்ணீங்கன்னா this will help you a lot. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வரும், திரும்பி பார்க்கவே கூடாது. Just move on. If people are jealous about you, about your work, which means you're growing, வேண்டாம் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ரிலேட்டிவ்ஸ், நெய்பர்ஸ்,
டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறோம், ஃபுல் டே டைம் இருக்குமா, நம்ம நினச்சா நம்ம எது வேணாலும் பண்ணுவோம். அந்த ஆக்சசரிஸ் அந்த ஷாப்பில் பார்த்து, அந்த குர்த்தி அந்த ஷாப்பில் பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக வாங்குறோம் இல்லையா? அட் எனி காஸ்ட் immediately in 1 week time we get right. Similarly your aim should be work for the next 3 days. Today is what? Friday. Make a plan until Sunday. Sunday talk to you. Did I complete that work? Not? No. Again take the same work and do it, finish it in 3 days. Okay, இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்த கான்ஸ்டன்ட்லி டெஃபினெட்லி யூ வில் க்ரோ. பட் த ஒன்லி ப்ராப்ளம் இஸ் அந்த ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் தான் நம்மளுக்கு. தேர் ஒன்லி வி கெட் ஸ்டக். டோன்ட் திங்க் அபவுட் எனிதிங். மை கோல் அங்கே நான் வாக் பண்ணணும், அவ்வளோ, தட்ஸ் ஆல். எஸ்பெஷலி டிஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் யோர் செல்ஃபோன். கொஞ்சம் நேரம் குவாலிட்டி 15 minutes ஆஃப் ரீடிங், 15 minutes எவ்ரி சிங்கிள் டே, விச் எவர் டிபார்ட்மெண்ட் யூ பிலாங் டு, 15 minutes மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன், தட்ஸ் ஆல். தட் வில் மேக் யுவர் லைஃப். அந்த 10 minutes நிறைய இல்லை, 10 minutes ப்ராப்பராக 10 minutes நான் இன்றைக்கி ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபார் மை கரியர் க்ரோத், ஃபார் மை பர்சனல் க்ரோத். ஓகே, நிறைய படிக்க வேண்டாம், வெறும் 10 minutes 15 minutes, தட்ஸ் எனஃப் ஃபார் யூ. எஸ், எனிதிங் எல்ஸ்? எஸ், நீங்கள் ஃபெயிலியர்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, அதே ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான். நிறைய பேர் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. மெனி பீப்புள் டோன்ட் டேக் இட் அஸ் அ ஃபெயிலியர். ஃபெயிலியர் சொல்கிறாங்க, விட்டுடுவாங்க. ஓகே, திருப்பியும் ட்ரை பண்ணுங்கள். கீப் ட்ரைங். சம்வேர் மேபி I just said expert advice. Sit and talk to them. How to move it forward. What are the things that I can implement? Which are the areas? Sometimes we say problem, but who created the problem? What is the problem? From where the problem is coming? This you need to analyze. I need to focus on that. Probably then you will see a change. Yes, ma'am. Why mental health day is celebrated? Very good. 12 months. Okay, each month 30 days. யாருமே நீ நல்லா இருக்கியாப்பா கேட்கவே மாட்டாங்க. உன் ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோ, உன்னோட மென்டல் ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோன்ட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறது மென்டல் ஹெல்த் டே. இது ஒரு நாள் மட்டும் செலிப்ரேட் பண்ணுற இதே இல்லை. ஓகே, இட் ஹேஸ் டு பி டன். இப்போ பேசுகிறாங்களே, கேன்சர் பற்றி பேசுகிறாங்க, அல்சர் பற்றி பேசுகிறாங்க, சூசைட் பற்றி பேசுகிறாங்க இல்லையா? சிமிலர்லி வி ஷுட் நார்மலைஸ் திங்ஸ். ஓகே, நார்மலைஸ் திங்ஸ்னா கேன் சம்மன் டெல் மீ விச் ஹாஸ் பின் நார்மலைஸ் நவ்? ஏர்லியர்னா அதுன்னு சொல்லுவோம், பட் நவ் HIV, AIDS has been normalized. Okay, education is normalized now. Each and every school there is a counselor. Every year once there is a counselor who comes and talk about sex education. Okay, what is meant by the menstrual health, the menopause period, which your mother, I am very sure that your mom must be between 40 to 45 years. Okay, 40 to 50 years irukanga kandipa the menopause la irupanga. Irritation, நீங்கள் முதல்ல charity begins at home னு சொல்லி முதல்ல உங்கள் அம்மாவை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, is she getting irritated very easily? Is she getting frustrated very easily? Is she getting cold and cough, fever for no reason? Back pain complaint பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னா which means menopause nearing. அந்த டைமில் அம்மாவுக்கு உட்காந்து கால் நான் லெக் மசாஜ் நான் பண்ணேன், நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு எல்லாம் சுற்றிட்டு வருவோம். கொஞ்சம் நேரம் 5 minutes அம்மாவுக்கு நான் ஹெட் மசாஜ் பண்ணேன், நான் லெக் மசாஜ் பண்ணேன்னா ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு உங்கள் அம்மா கால் நல்லா இமர்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 minutes நான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன். தீஸ் ஆர் த ஏரியாஸ் விச் யூ நீட் டு ஒர்க் ஆன். திஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் ரியல் எஜுகேஷன். இங்கே படிக்கிறோம், அவ்வளோதான், தட்ஸ் ஆல். ஆர் யூ இம்ப்ளிமெண்டிங் எனிதிங் அட் ஹோம்? எஸ், பாசிட்டிவ் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர் பீப்புள் ஆர் அனௌன்சிங் அண்ட் டெல்லிங் யூ டு ஃபோக்கஸ் ஆன் யர் மென்டல் ஹெல்த். பேசினாதான் கத்தி பேசல்வோ இல்லையா, ப்ளோ யர் ஓன் ட்ரம்பெட் மாதிரி சர்டன் திங்ஸை பேசினாதான் காதுக்குள்ளே போகும்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த 1 hour நான் பேசுகிறேன்னா ஒரு 2-3 பாயிண்ட்ஸ் காதுக்குள்ளே போயிருக்கும். அதனால தான் இந்த பர்டிகுலர் 1 day இஸ் டேக்கன் அஸ் மென்டல் ஹெல்த் டே. ஓகே, தட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின். எனி அதர் டவுட்ஸ்? ஒன் ஹேண்ட் வெண்ட் அப். The major challenge in psychology career, there is a story behind. Please sit, ma. Thank you. The major challenge which I have faced as a psychology student, my father wanted me to get into engineering because 2009 software engineering, IT da, it's a professional degree. Then I told my father, I don't want to get into engineering. I wanted something related to medicine.
I got 73% in my 12th standard. He took me to a college, okay, nearby Ingeda college, கூப்பிட்டு வந்து engineering college la inga dhaan படிக்கணும்னு சொல்லி he was about to go pay the fees. I stopped, I went into the principal's room. I told principal very clearly, hello? Hi. I told principal very, very clearly that I want to do something related to medicine only. அப்பா தான் force பண்ணி கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. The very next day, I didn't even know the spelling for psychology, to be very frank with you. Application formula I wrote CYCOLOGY. My Sanskrit teacher, she started laughing. என்னம்மா சைக்காலஜி ஸ்பெல்லிங்கே தெரியாது, நீ சைக்காலஜி படிக்கணும்னு சொல்கிறேன். ஆமாம் மேம், எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. சம்திங் ரிலேட்டட் டு மெடிக்கல். I know psychology or paramedical field where you completely study about the brain, okay, and your body. So அங்கே இருக்கணும்ன்ட்டு. ஸோ அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து எடுத்த உடனே பைத்தியக்காரத்தை பற்றி பேச போகிறா பாருங்களேன். People will label you like anything. Okay, ஒரு நார்மல் each and every phase of life, current last 5 years சொல்கிறேன், each and every person needs counseling in some way or the other. எந்த கோர்ஸ் படிக்கணும், சைக்காலஜி கிட்ட வரான், கரியர் கவுன்சிலர்ஸ் கிட்ட. ஓகே, எப்படி என்னால் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், பீப்புள் வில் கம் டு யூ, பீப்புள் வில் லேபிள் யூ. Psychology, what are you going to do? That's the reason I'm telling you to prove things, to organize, to go get into internship, get into research. Here only you will stay unique. Nariya challenges na, 3 years I wouldn't have done anything, but I actually started doing in my PG only. Okay, awareness came, people started talking about it. And majorly during my final year of UG, I have participated in many international conferences. I used to get phone numbers of the resource person. Till now, there is a diary with me. Anybody can come. I am still in touch with them, all of them. Many people are above 80 years, above 70 years. Okay, this is how you build your networking. Okay, so that's one challenge, and there is a lot of competition. யார் ஃபஸ்ட்டாக வருவா, யார் யூனிக்காக வருவா, அந்த காம்படிஷன் நிறைய இருக்கும். யார் நிறைய இப்போ என்ன காம்படிஷன்னா, எங்கள் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் யார் எத்தனை இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க. எவ்ரி டே our students will be somewhere or the other doing internship. They will have nearly like 300+ hours of internship ready in their hand. All 3 years, when they come for admission, that time itself we tell them very clearly that you will be doing internship. Your actual psychology exposure starts there only. If you have not done it, எதுவுமே end ஆகலை. Close all the tabs you have in your mind. Start fresh from today. Start searching. Orphanages nearby. Internship, hospital, psychology related hospitals nearby. Start there from today and have a plan. At least one internship you complete. Okay, any other doubts? Thank you all for your patience listening. I hope this session and I must say that, I appreciate all the faculty members who were controlling the crowd. You're doing a really amazing job. Good job. Okay? And majority, when I see the co-ed population, right? Like here, I could sense that 90% of the population, 90 to 95, were really cooperative. They were active throughout. Okay? There was no disturbance, I must say this. Okay? Congratulations for the department who's doing an amazing work, and all the very best for you. Any help you need or any counseling session you need in future, you can always contact me. Instagram, I don't share my personal numbers. Personal number, I will definitely ask Rubika to forward my number to the psychology students if someone needs any help. You can always follow me on Instagram. I instantly, sometime whenever I'm free, I will definitely message you. Or if you need anything in future, or if you want to be a part of any program, I also post different volunteering activity. If there is any need or something, I keep posting it in my stories. You can, follow me there and you can get all the details. Okay? Thank you all once again. Thank you, ma'am. Thank you so much for your powerful and insightful thought, for taking time to clear our doubts. Your explanation helped us understand how taking care of emotional and our mental well-being is just important as our physical and intellectual growth. We truly appreciate the clarity, patience, and positive energy you shared with us today. We have truly learned a lot today. Thank you, ma'am. That brings us to the end of our morning session. We kindly request students from other departments to leave at this time. Registered students, please remain seated for further instructions. Other department students can leave now. Registered students, please stay seated. Seated.
Low. Loud it is. Slower, slow. Slow. Wow. I'll say the lunch here. Yeah. What's the time? 18 or no? I request the registered students to come forward and have a photo with our guest. Photo right now. With our guest speaker. I now request all the registered students to come forward and take a photo with our guest speaker. All the registered students.